سڵاتانێ بە جەماعەت دووبارە بەخێر بێنەوە بۆ ئەم ڤیدیۆی بیرکاری. ئەمڕۆ بە پرسیاری 31 تا 40 بەردەوامە بین ئەسیلەی ئەم ساڵ. لەگەڵەوەی با دەست پێ بکەین determine the equation of the horizontal asymptote. جەماعەت the horizontal asymptote occurs when the limit as x approaches positive yan negative infinity. هي هر فانكشن بە بابلين f of x لەم حاڵەتەیە. المهم limit as x approaches positive yan negative infinity هي أم function exists. Let's say it's L, which is a finite number. نەچێتە positive yan negative infinity بەڵکو boundێکی هەبێ، boundaryێکی هەبێ. گەر بە فانکشنێ بە exampleێک شانتا بەم ئەم boundaryە هەیە لە خوارەوە ئەمەش لەسەرەوە یعنی چۆنە ئاوهایە لەم لایەوە لەو لایەتریش ئاوهایە. ئەبینن چۆن xەکە بچێتە positive yan negative infinity يعني as it approaches y value approaches a finite number. أما رقمێکی finite constantە boundaryەکە. تمام؟ کەواتە لەم حاڵەتە ئێمە چێکین؟ ئەم فانکشنە هێنین. We take the limit as x approaches negative infinity یەکەم شت of f of x, so we just write f of x the same. And then we see if it exists, it has a horizontal asymptote. طبعا it does. But we just need to find out what the horizontal asymptote is exactly. So, جماعة لم حالتها أما بيتشي. The horizontal asymptote أبي. The limit as x approaches positive and negative infinity أبي. أجر fraction man هبو. You look at the power. Power of numerator. جورتين power چيا؟ 2. Denominator إيش جورتين power 2. آها. If the power of numerator and denominator همان شد بوت ما تشيكن ratio ولا green x squared يعني 1 x squared إيه أبيت 2 over 1. We take the ratio of the leading coefficient, so it's going to be 2 over 1 أو ناقص يكش رق وكو خوي دانيتو minus 1. So 2 minus 1 1 أو ما ندوزيو أي باشا أو limit x to negative infinity ما كرد أي أجر positive infinity بو لم حالتها تنها لم حالتها يعني شرنية مرجني لهم حالتها جوابي بلام لم حالتها لم فانكشنها همان شتا بو ديسان limit x to positive infinity بإقينا همان ريشيوية همان شتا أوردري سرو خوارو عيننا واتا ريشيو leading coefficient كان ورا green واتا أبيتا دو أو ناقصيك أشياء ودو ناقصيك is 1 كواتا. According to this, we can conclude that the horizontal asymptote of this function is at y equals 1. طبعا horizontal asymptote هميشه y equals شتيكا. عكسي vertical asymptote. Vertical asymptote x equals constant. And that is it. Find the interval on which the function أو function كياتي is decreasing. Okay, decreasing يعني شي؟ يعني f prime negative بيت. بەڵام پێشەوەی دەست پێ بکەین جەماعەت شتێکی زۆر گرنگە بۆ پرسیارەکانی 4.1 و 4.2 which is first derivative و second derivative test. زۆر گرنگە یەکەم شت دۆمین بدۆزیەوە. یەکەم شت لە پێش هەر هەموو شتێکە ئەبێ دۆمین بدۆزیەوە. Be very careful of this جەماعەت. با بزانین ئەو دۆمینە زۆر یارمەتیمانە. زۆریش گرنگە. با بزانین چیە بێت. دومينيوم فانكشن چیه x اما هیچ ريستريكشن يعني هیچ مشكله انت ريستريكشن اليريا ابي شي بت ابي x plus 1 equal to or more than 0 bit يعني x must be equal to or more than او ابينا ولا negative 1 اها هر اما بنوسو بس بنوتيشن كتير ابي تشي دوميني فانكشن كمان لا نيجاتيف يكوتا بوزيتيف انفينيتي اها اوكي Then what? What do we do? Inja, of course, we have to find f prime of x and then make the table of values هتاكو بزانين لكوي نيجاتيفا أو f prime. أبيتا 1 minus 4 times طبعا هربا بشي بينو جماعات أوتا x أبيتا 1 minus شوارغا كونستانتا وكوي نسيوها ديريفاتيفي أما تشيا 1 over 2 إنجا همان روتاكا وكوي نسيوها 1 أبيتشي 1 over 2 روتي وكو خوي x plus 1. Simplify. Let's simplify. What do we do? أو تشوار أو دو cancellation again. Right. So 4 divided by 2 is 2. 2 over 1. Right.
So it's going to be 1 minus 2 over root x plus 1. So now to find the critical values. How do we do that? Critical value أو يا جماعة critical value do مرجي here. Let's see. CV مرجع كان شيء يكم شت it must be in the domain. Must be an element of the domain. Domain of the function. أو يك. إنجا دوميان it's one of two parts. يعني it's either f prime equals 0 or its f prime is undefined. تمام؟ أو يكم مرجع أوش دو مرج. جواب زين. إما يكم مرج ما بيني we found the domain دوای اسینی وسر دومینەکە بەڵام ئێستا ئەڵێ چی f prime یان سفرە یان undefined. Let's equalize it to 0. بزانین چی ئەبێت. Let's equalize it to 0. 1 minus 2 over root x plus 1 equalize all of this to 0. Set it equal to 0. چی من بۆ دەرەچێ؟ ئەمە هەمووی ئەبینە یەکلا. ئەبێتە چی 1 equals of negative h ولا بيتا positive, so 2 over root x plus 1 or 1 over 1 you could say cross product h a bit 2 equals root x plus 1. We take the square of both sides, right? 4 equals x plus 1 لبروي root يشتيك squared يكسر cancelable هيج مشكلتي يعني. So take that to the other side. What do you get? X equals very easily x equals positive 1 or minus 1. So 4 minus 1 is 3. This is our يكسيفيا. This is a critical value. تمام؟ هو يكم شواز يكم مرجع أتواني بلين دوميان أويا لو حالات يجا undefined بيت. when is f prime undefined؟ لم حالتها بتعبت when is f prime undefined جماعة؟ if the denominator is 0, right? وطبعا شيء هم أجر denominator كصفر بيه وهمش أجر روتا كنيجاتيف بيه. Let's see about that. وين باب زانين x plus 1 أبيت شيء بيه we set it equal to or more than 0 بلان شيء ليري لخواره equal كدانانين أنها more than 0 نابي صفريش بيه ويا. So let's see. And positive 1 بينا ولا أبيت شيء x has to be more than negative 1. X has to be more than negative 1 for it to be defined. This is for it to be defined. able undefined الرجع عكسه كيتي equal to or less than negative 1. بزان جماعة. This is when it is defined. This is when it is undefined. أويك أمانة. جماعة. چند لم value أنا. الله x equal to or less than negative 1. چند لم value أنا. أتواني بلين لدومينك بس نيجاتيف 1 خوي بو لنيجاتيف يا كمتر هيتش تجمعني لدومينك يا به meaning محال أواني تر ببن با سي في ببن ما critical value كواتا سي في اكشتريش مان هي which is x equals negative 1 تنها وتنها كواتا أو يك سي في مان دوزيو أو دو سي في دو دانا critical value مان هي. Now we proceed with the table of values x و f prime. actually again x و f prime باب زاني here comes we have the value negative 1 وشي actually see اصلا دومينك للنيجاتيف يكو داس بيكا سابي اوش بكن دوميني ام فانكشن للنيجاتيف يكو داس بيكا تا بوست من فنتي الرا النيجاتيف يكا خوشي تشيا critical value هيك. تمام انجا او نيجاتيف او يقدانا critical value جيتر شي وتمان x equals 3 ليريا جماعة با او هابي نسين باشترا x و f prime و f جماعة ليريا وتمان f prime undefined ليريا ل x equals 3 وتمان f prime 0. تمام اوكي
انجا اما باش اقرين يكيتي واي فاليو يا جماعه doesn't matter بو برسياري قوتي انترفال اكسي اوت not y ايش علاقه من بواينيه so what do we do here هرشي فاليو يكبل النيوان نيجاتيف يكو السيابات واني دايني هتاوكو بزانين اف برايم تشي ليت لكو دايني طبعا لاف برايم دايني باشا let's try let's say test f prime of 0 ابيتا تشي 1 minus 2 over root 0 plus 1 يعني تشي يعني 1 minus 2 so الروت يك ابيتا يك so 1 minus 2 negative 1 اوتا اما decreasing region كمان الاريا f prime negative meaning f is decreasing let's check this as well بابزانين f prime of 4 شتيك بي لسي زياتر بي بابزانين f prime of 4 بتاعتي 1 minus ياخد شوارنا باش تيجي جوان تربيه يك دقة شوارنا تشي دانين هشت بعدانين بله 1 minus 2 over root 8 plus 1 right so it's going to be 1 minus 2 over root 8 plus 1 شيء root 9 شيء 3 so 1 minus 2 over 3 جماعة أما شتيكي positive درجة حزكن بكالكوليتر بيكون حزكن logically this is going to be something positive أما it's something smaller than 1 so it's going to be something positive doesn't matter مهم positive كواتا f prime ليرة أبيتا positive okay by the way we could call this a local minimum بو f prime للنيجاتيف وتشوتا positive يعني شي يعني f للديكريسينج وتشوتا increasing meaning this is a local minimum باشا أو شي يبت decreasing interval decreasing interval يبت بشر مشتاق جماعة c cancel كان يكسر c الله اللي نيجاتيف انفينيتي وتاسي نيجاتيف انفينيتي تاسي چند value negativity كلا دومين كمان انيه زور infinitely many values that are not in the domain يكسر c cancel لقي اي باشا تشيا decreasing interval كمان هرباخو مع بينوسين انجا سيري شو ساقان decreasing interval كمان جماعة it's the open interval what are excluded from negative 1 till 3 that's the decreasing interval got it is a كمان increasing interval أما this is the increasing interval بلام خوي decreasing يوت كواتا a زور شاك سيري سيوسي at which value of x does the function أو function have an inflection point بس شي مادام سيرجة تريجونومتريكا أبي interval من باتي شي أو تيما on the interval 0 to 4 okay now let's see جماعة inflection point شي inflection point أبي جدو مرجي هي actually you could say 3 يكمشت this inflection point let's say we have an inflection point at x equals c. Oh c, this c must be an element of the domain. يعني f of c must be defined. أوياك. دوم تشتري. دوم جماعة f prime of c must be either 0 or undefined. باشا مرجيك سيمان هي المحاوطة تشيه. أويا f prime يان لنيجاتيف وبتشيتا بوزيتيف يان لبوزيتيف وبتشيتا نيجاتيف at x equals c. فهذا سي مرجمان هي جماعة. أويا لدوميني فانكشن كيابي تمام. أويا f prime c دوم ديريفاتيفي c يا صفر بيان undefined بي أوكي والسيام أما شتيكا كلا فرش ديريفاتيفا نبوة بس لسكند ديريفاتيف اي بيني which is f prime ابي للنيجاتيف وبتشتا بوزيتيف يعني بوزيتيف وبتشتا نيجاتيف يعني ابي f prime سايني بقوري لو inflection point هي يكمشت جمعت اوتوماتيكي يكمشت لو بسيارانيا دوميني فانكشن دوزينو دومينيوم فانكشن تي اور ريل نمبر هي المشكلة يعني مرجي كم هي المشكلة يعني انجا تنسى مرجي دوم we have to find the second derivative يكمش تبي first derivative دوزينو انجا ديس انا اكينو ابي second so what is the first derivative of this function
we use the chain rule. Derivative cosine negative sine of the same exact input, pi x over 4. And multiplied by, it's the outside man derivative outside one over. We take the derivative of the inside, which is derivative pi x lesser square. Derivative pi x lesser square here. Pi lesser square. Check. Awake derivative of one. Take a hastan le bad juan trish binusin. عشان بيجوزنا كابتا negative pi lesser square جراني sine pi x over 4. Then the second derivative جماعة. Second derivative. أبيتها شي جماعة. Derivative negative sine شيء. استعمل constant اجا. بلام derivative negative sine أبيتها negative cosine. Right? ياخذ هالحسن بس او حساب كم ديريفاتيف ساين هالنيجاتيف قال شلون يخوي به ديريفاتيف ساين كوساين كاتا كونستا او كونستانتا وكوي نسينو نيجاتيف باي سوار جاراني كوسايني input وكو خوي بلام don't forget the chain rule derivative of inside a beta chi pi over 4. In the end after simplification a beta chi amshta negative pi squared, pi times pi squared over 16 all multiplied by cosine pi x lesser square. أما second derivative كمان كإشي بيكين استا. Let's see. جماعة this is our second derivative. وكو جارة كيتر دو باش مان هي يعني أويا undefined bit باشا آية لهيت شوينك أم second derivative أكري undefined بي نخير. F prime prime of x cannot be undefined. It cannot. هيت شترني يعني بون من روتي نيجاتيف بي يعني denominator صفر بي شتي شو أمانية بيكا ب undefined لها مو x value كأما defined أي باشا لكيو أبيتا صفر set it to 0 باب زين negative pi squared lesser شانزة جاراني cosine pi x lesser شوار هموي set أكين بس فر set it equal to 0 أبيتا شي جماعة أما كونستانتا أتواني هردو لا دابشي كونستانتا يمكن أما لا أتشد بطواتي هاد يكسر لايبا هردو لا دابشي أم كونستانتا يبكي يكسر لا أتشيتو طبعا صفر دابش هرتشي يكبي هربيتو بالصفر يعني شي يعني كوسايني أو ما بو معك كوسايني باي إكس لسر شوار must equal 0 لا شو إكس value كأمر راسته the zeros of cosine you set the input of this cosine function equal to the zeros of cosine. What are the zeros of cosine? جماعة pi over 2 plus n pi plus n pi divide by pi divide by pi divide by pi أنا لا شو نبي تشي x over 4 equals 1 over 2 plus n so you multiply both sides by 4 شوار جارن x لسه شوار cancel بها تكو بس x man بومينته okay then what this one has to be distributed 4 times 1 over 2 is 2 plus it's going to be 4n باشا جمعت now what we test values of n boom we test values of n let's see بقى اللي بيكين we test values of n such that أما لإنترفال كابت شون first of all let's show you the test put man x equals 2 plus 4n correct first of all let's test n equals if n equals 0 what does x equal well x equals 2 plus 4 times 0 يعني x equals 2 okay what if n equals negative 1 Basha wait it's x equals 2 is it part of the interval yes it is part of the interval 0 to 4 خويتشي يا وتا اما interval كيا وتا اما صفر تاع شوار اي x equals 2 باش يقلم interval بالي okay then what هيجر n equals negative 1 x equals 2 minus 4 يعني negative 2 اي اما باش يقلا صفر تاع شوار جماعات نخير
بەشێک نییە کەواتە ئەمە هەمووی توانین x لێن غەڵەتە ئەمە نابێت ئەگەر n equals 1 لە حاڵەتە x equals چی دەبێتە 2 plus 4 which is 6 again it is not an element of the interval 0 to 4 يعني چی ئەمەش لابن تەنها ئەمەمان هەیە تەنها و تەنها ئەوەمان هەیە only this جەماعەت is a possible inflection point هێشتا نازانین ئایا inflection point یاننا بەڵام تاک possibility ئەمەیە and it is and finally ئێستاوە دوو مەرجمان کرد مەرجی سێم ماوە هەرچەنە پێویست ناکات جەماعەت لەگەڵەوە ئینوسم بۆتان شەرحەکەم جەماعەت هەرچەنە لەم حاڵەتە پێویست ناکە مەرجی سێم پروف کەی بۆ خۆت بەڵام بۆچی پێویست ناکە پروفی کەی because جەماعەت بڵێن ئەمە سفر ئەمە چوارە our possible inflection point is at x equals 2 right where f prime prime is 0 right so جەماعەت گەر بە حاسبە بیکەن بۆتان دەرەکەوێت کە ساینی f prime prime ئەگۆڕێت لە پێش دوو و لە پاش دوو ساینەکەی ئەگۆڕێت چۆن دەتوانن بە حاسبە بیکەن ئەبینن ساینەکەی f prime لە پێشی شتێکە لە پاشی شتێکی ترە و بۆتان دەرەکەوێت کە بەڕاستی ئەمە inflection pointە تمام هەر بە چێکێکی بکەمەوە بە حاسبە if it's 1 so cosine pi over 4 would be cosine pi لەسەر 4 بۆ نمونە یعنی ئەگەر ئەمە یەک بە so that if we test 1 دەبێتە cosine بۆ برن ئەمە دەبێتە negative times cosine pi over 4 which would be negative yes negative بێت لە negative وچێتە positive يعني چی يعني لە convexity بزانە f prime prime negative واتە f convexa f prime prime positive واتە f concave okay so it goes from convexity to concavity meaning it is an inflection point كواتە تەواوە that's it ئەتوانم بە حاسبە بە خۆتان بیکەن جەماعەت بەڵام مهم ئەوەیە this is the only possible answer and it is the right answer پرسیاری 34 use the intercepts symmetry asymptotes first and second derivative test to determine the graph of the function f of x equals 1 over x minus x جەماعەت ئێمە هیچ لەوە ناکەین کە تازە بە ئێمەوت هیچ لەوانە ناکەین بەڵکو چین چێکین point plotting لە حاڵەتێکە ئیشەکەوت چۆن ئیشی پێ بکەین جەماعەت x valueێک هەڵەبژێرین سەیری چۆیسەکان بکە ئەو گرنگترین شتە سەیری چۆیسەکان بکە x valueێک هەڵەبژێرین کە y valueەکەی جیاواز بێت بۆ هەر یەکێک لەم چۆیسانە یعنی چی یعنی ئێمە ئەگەر ئێستا لێرە x equals 1 هەڵبژێرین f of 1 سفرە لێرەشە f of 1 سفرە بەکەڵک نایێت بۆ جیاکردنەوەیان بەڵام ئەگەر x equals 2 هەڵبژێرین بزانن f of 2 is 1.5 لێرە f of 2 negative 2.5 تقریبا ئاوا لێرە f of 2 negative 1.5 لێرە f of 2 positive 2.5 تقریبا جا ئێمە چین چیەکەین we chose our pointy x equals 2 مان هەڵبژارد ئەچین f of 2 وەرەگرین هەتا بزانین ئەو فەنکشنەی کە پرسیارەکە خۆی ئەیەوێت لە x equals 2 چ جۆرە y valueکی هەیە چ y valueکی هەیە 1 over 2 minus 2 مان بۆ دەرچێت هەر ڕێک لە جاتێکەکان دوو دانیتەوە 1 over 2 minus 2 is negative 1.5 کەواتە بۆمان دەرکەوت کە f of 2 equals negative 1.5 ئایا کامە لەم فەنکشنانە ئەم مەرجە satisfy ئەکات با بزانین does this satisfy it f of 2 لێرە چییە positive 1.5 نەخێر f of 2 لێرە negative 2 شتێکە نەخێر f of 2 لێرە negative 1.5 ئاڕێک ئێرێ کەواتە ئەمە خۆیەتی ئەی ئەمیان f of 2 positive 2 شتێکە ئەوەش نییە بکات تەنها c 35 find the point of the local minimum of the function
ئەوش فانکشنەکەی یاوە پێش هەر شتێک جەماعەت وتمان چێکەین لە جۆرە پرسیارانە یا لە پرسیارەکانی first و second derivative we take or we find the domain of the function domain فانکشنەکەمان چییە or real number هیچ مشکلەمان نییە کاتە یەکسەرە چین f prime of x وەرەگرین بزانین چی دەرەچێت f prime of x طبعا جەماعەت local minimum چییە local minimum ئەوەیە f prime لە نێگەتیڤەوە بچێت بۆ پۆزیتیڤ یعنی چی ئەمە بێنینە سەرەوە ئەمە یعنی f لە دیکریسینگەوە بچێت بۆ increasing ئاوها جەماعەت کە لەم حاڵەتەیە local minimum دروست ئەبێت ئەگەر f prime لە نێگەتیڤەوە چوە پۆزیتیڤ یاخود f لە دیکریسینگەوە چوو بۆ increasing ئەوە local minimum local minimum of the function چاک دوایەوە چێڕین ئەچین f prime دۆزینەوە تا بزانین ئەو critical value-مان لەکوێیە و لە پاشەوەی critical value-کەمان دۆزیەوە ئەبینین ئایا ئەم critical value بەڕاستی local minimum یان نا okay let's see f prime of x to the 4 becomes 4x cubed plus 2x squared دەبێتە چی بێتە 4x so دوو بەش یانەوەیە undefined ئایا جەمعەت f prime of x ئەکرێ undefined بێ لەم حاڵەتەیە بە هیچ شێوەیە نابێ undefined بێ we cannot make it undefined نە denominator کردوتە صفر نە square root کردوتە negative بە هیچ شێوەیە شتیوەمان نییە کەواتە چی ئەگەین we set it equal to 0 let's see now factoration came back 4x multiplied by x squared plus 1 equals 0 كواتا يانوي x equals 0 يانوي أمباشا equals 0 هيا جماعة أمباشا أكرد ببيتا صفر نخير let's prove it هذه x squared plus 1 أيا بيتا صفر بيبرا أولا x squared أكرد ببيتا negative يك نخير not in the real world not in the real number plane اشتوانية كواتا it cannot equal 0 أمباشا هيش فايدة بوي منابو تنها x equals 0 ماندو 0 أما CV it's a critical value we don't know if it's a local minimum, if it's a local maximum, or if it's even an extremum in the first place. كواتا بيتشي بكين table of values x f prime f انجا ليرو بردام ما بين وتمان دومينا كمان اوريل نمبر كواتا لنيجاتيف انفينيتي وتا positive infinity يك critical value مان هي وش تشيه x equals 0 ل x equals 0 جمعت وتمان f prime 0 أبيتا 0 بس ما نكرد وتمان f prime 0 أبيتا 0 أي باشا جماعة what about f of 0 f of 0 أبيتا شباب زين let's test it f of 0 equals 0 plus 0 so 0 كواتا لا x equals 0 هم y value كمان 0 هم يش slope وهذا derivative كمان يكم derivative first derivative 0 now let's see أمت شيء تنها critical value local minimum ين local maximum let's see we have to test شلون أما هني أما ياخذ حزقي أما شاتواني بيني the factored part of it يعني plain f of x equals عفوا f prime sorry f prime of x equals 4x times x squared plus 1 جماعة أجر f prime شتيك دانين كلا صفر كم تربي شتيك لصفر كم تربي وين نيجاتيف يك باشا أما test interval we're testing the interval so f prime of negative يك أبيت شيء شوار جارا نيجاتيف يك جاراني نيجاتيف يك squared plus يك المهم أما positive وأما negative نيجاتيف جارا بوزيتيف بيتا شي جماعات نيجاتيف كواتا اف برايم لصفر كمتر هر اكس فاليو لصفر كمتر بيه اف برايم كاين نيجاتيف اوكي يبقى تست let's test another x value positive 1 شي ما مودرتش شوار جاراني positive 1 جاراني 1 square plus 1 ام بشهر positive درجه بلام ام جاران ام بشش positive so the multiplication would be positive
meaning f prime at x values more than 0 f prime is positive. f prime is negative يعني f is decreasing. f prime is positive يعني f is increasing. رك أو مرجي local minimum كواتا we can say 100% the point 0 0 m0 x value و m0 f of 0 f of 0 حركات of 0 is a local minimum. طبعا أوش لقل ويا دوزي مانو. That's it. The result of the limit as x approaches positive infinity. يكسر ببزانن أما شبابتك أما تشوار point say chapter تشوار section say the limit as x approaches positive infinity. This is limits at infinity. Okay. Of 3x over cosine 2x. جماعة خوتانا زهن چه ساين به چه كوساين به اگر inputەکەی اكسي تیابوو و او اكسا approach بکاتە infinity ئەوە valueی هەموو ئەو trigonometric ساین به cosine به valueی لبینی نيجاتيف یەک و یەکە oscillateەکە. يعني چی؟ اگر direct substitutionێکی بۆ بکەین direct substitutionێکی بۆ بکەین چی دەرەچێ؟ positive infinity over oscillation. oscillation لبين negative يك ويك لبين negative يك ويك oscillation أكا أو هاي جاي ما بيتشي بكين we have to simplify somehow هتاكو براسي بزانين آية أمت شيء. okay so how do we find that out؟ جماعة سرو خوارو هردو شي لي أكين دا بشي اكس أكين يعني جاران 1 over x جاران 1 over x أو ها أبيتا شي the limit as x approaches positive infinity of تشتك 3x divided by x what هربا بينوسين 3x divided by x all over cosine 2x divided by x. باشا زمات أول باش يسروا طبعا هربا اللي متقبل نوسين the limit as x approaches positive infinity of 3x over x أبتا شي 3 over cosine 2x over x over وكوينوس cosine 2x over x جماعة. if we have 3 is that direct substitution again أبيت شيء 3 over سريعة ما بكن جماعة دقتها بين أعمى أجر limit x to positive ين negative infinity بيت تيجي trigonometric من هبت لسر x يتنا limit as x approaches positive negative infinity sine of ax whatever constant a is over هرشي x يكبر bx يكسر صفر sine b ياخذ ورم بقى copy paste بو cosine كش رك همانشته ياخذ cosine يجبت هر همانشت أكاد بقى صفر بو جماعة لبرشي لبري لهردو حالتا لهردوك حالتا we have تشتك oscillation لبين نيجاتيف يك وياك over infinity جماعة oscillation لبين نيجاتيف يك وياك لا تساوي infinity تشيه هيتني اوكي هروكو اوي جماري كي finite لسر infinity به هميشه ابيت بس صفر always تمام so we use the exact same logic here أم بشأ بيت بس صفر شون let's actually write it step by step أما oscillation هكا هر شونك حسنا لي بينوسن أتوان بينوسن أو هاينوسن oscillation لبين نيجاتيف كويكا over infinity positive infinity طبعا فبيتا شي جماعة بيتا 3 over أم بشأ هر هموي بيتا 0 3 over 0 سيه means that the limit does not exist جماعة if you see لليميت اگر جماره لسر صفر بو تواو او does not exist هیچ مجالی تیانیه بجي simplify كي تو دي سان ونازم شنو نا اما جماره لسر صفر تواو does not exist يكسر مادام جماره لسر صفر من بودر شو it's done اما قصي تيانيه does not exist ليميتا كمان does not exist that's it قربوا negative infinity جبوها بالضبط همان شتبو does not exist
So the idea here is سەرەوە خوارەوە من هەردووکی دابش x کرد هەتاوەکو ئەمەمان بۆ دەرچێت هەموو هەتاوەکو ئەمەمان بۆ دەرچێت کە ئەمەمان بۆ دەرچوو we know that this approaches 0 as x approaches infinity or negative infinity this thing trigonometric over x approaches 0 as you can see approaches 0 كواتا does not exist پرسیاری 37 پرسیارێکی optimization زەمان optimization which is 4.5 chapter 4 section 5 هەموو ساڵێ یەک پرسیاری زەمانە با بزانین یەکەم شت I will solve it the standard way the original way which the book intended then I'll give you a shortcut ئەم shortcutە جەماعەت بۆ ئەو پرسیارە ئیشەکات ئەگەر ڕقەمەکە بگۆڕێت هیچ مشکلە نییە یعنی چی؟ یعنی ئەگەر ستراکچەری پرسیارەکە وەکو خۆی بمێنێتەوە کە طبعا لە وەزاریا تا ئێستا هات بێتەوە وەکەیێتەوەش لە دوای ئەمە ستراکچەری پرسیارەکە بە هیچ شێوەیە ناگۆڕێ تەنها ڕقم ئەگۆڕێ تەنها ئەو ڕقەمەیە ئەو ڕقەمە لە کتێبمانە ژمارێکی ترە لێرە کردوانە بە 12 تەنها ڕقم ئەگۆڕێ و من ئەو شۆرتکەتەم کە پروف کردووە دامناوە حەسب ئەوەی کە تەنها ڕقم بگۆڕێت ستراکچەری پرسیارەکە خۆی نەگۆڕێت هیچ خەمتانە بێت ستراکچەرەکە ناگۆڕێت I'll show you that shortcut at the end یەکەم شت let's solve it the standard way طبعا the standard way بەس با پێتان بڵێم it's not easy شتەکە ئاسان نییە let's start An isosceles triangle is inscribed in a circle of diameter 12 diameter 12 بيعني چی؟ يعني radius 6 يونتەکەش هیچ مشکلە نیە يونتەکە Find the maximum area of this triangle باشە ئەم فیگرەمان هەیە جەماعەت ئەم فیگرە هی كتابة original كي Larson's calculus تمام This is from Larson's calculus which is the book that منهجي كردستان هموش تيكي Larson's calculus وەرگرتووە تەنها دەستکاری کردووە Okay so let's start جەماعەت ئەمە triangle کە خۆتانە بینن it is inscribed inside a circle لێرەوە چیمان بۆ دەرەکەوێت جەماعەت لێرەوە we can see that ئەگەر ئەمە سنتەری سرکڵەکە بێت radius خۆی چییە؟ radius ئەوەیە لە ئێجی سرکڵەکەوە هەتا سنتەر بڕۆی ئەمە radiuسی پێڵێن ئەمە ئەوەنەیە ئەوە radiusە ئەتوانی چی؟ بڵێن ئەمەش radiusە بەڵام ئێمە لەبەرەو triangle ئەبی شتێکی تر بکەین چییە جەماعەت؟ ئێمە کۆرنەری triangleەکان هەرسێ کۆرنەر corresponds to a point on the edge of the circle يعني چی؟ يعني ئێمە ئەگەر خەتێ ڕاکێشین لە کۆرنەری ترایەنگڵەکەوە هەتا سنتەری سرکڵەکە ئاوها چیمان بۆ دەرەکەوێت ئەمە ڕێدیەسە سەمعات ئەمە ڕێدیەسە تەمام؟ کەواتە لە کۆرنەری ترایەنگڵەکەوە which corresponds to a point on the edge of the circle هەتا وەکو سنتەری سرکڵەکە ئەمە ڕێدیەسە کە ئەکاتە 6 وتمان هێ باشە لێرە شو ناتوانانی هەمان شت بکەین ئەمە هەمووی چییە؟ ئەمە هەر هەمووی 6 which is the radius وایە؟ ئەوەنە هەمووی هەتا لێرەش خۆی یاوێتی ئەوەندە کە لە کۆرنەری ترایەنگڵەکە هەتا سنتەری سرکڵ ئەکاتە 6 باشە پێش هەر هەموو شتێک با ئێمە بچین ئێمە ئەمانەوێت چی ماکسیمایز بکەین؟ ئێریای ترایەنگڵ چییە 1/2 base times height ئێ باشە جەماعەت وا هایتەکە ئەوەنە هەموویەتی ئەوەنە هەر هەمووی هایتەکەیە ئەی باشە ئێمە ئەو شەشەمان هەیە کە ئەو بەشە لە هایتەکە ئەکاتە 6 ئەی ئەو بەشە چەنە؟ ئەو بەشێک کە ئەیبین ئەو بەشە بچووکە چەنە؟ هایتەکە هەمووی h ناقسەن 6 هەتا لێرەش یاوێتی ئەگەر ئەمە هایت بێ و ئەم بەشە 6 بێت ئەو بەشێکە ماوەتەوە چییە؟ هایت ماینس 6 تۆتەل ماینس ئەو بەشێکە لابراوە زۆر چاک ئەمان پێویست نییە خۆی لێرە نووسراوە ئەنجا با بەردەوام بین جەماعەت ئێمە بۆچی ئەوەمان کرد بە h-6 بۆچی ئەمەمان دۆزیەوە ئەسڵ لەبەرەوەی لێرەیە ئەتوانین شتێک بکەین by the way بیسەکە ئەمە هەمووی بیسەکەیە بەڵام لەبەرەوەی ئێمە لەگەڵەوە هایتەیە ئیشەکەین و we split it into half we split the base into half as well ئەمەم xە ئەمەش xە بیسەکە هەموویە بێتە چیە بێتە 2x تمام گەر ئەمە x بێ ئەمەش x بێ بیسەکە هەمووی 2x so what do we get from here
لێرە کۆنسترینتەکە وەرەگرین کە کۆنسترینت چییە کۆنسترینت ئەو شتەیە کە پرسیارەکە خۆی یاوێتی ئێمە ئەو ئینفۆرمێشنی کە پرسیارەکە خۆی یاوێتی کە ڕقەمەکانە طبعا ڕقەمی 12 یا دایمتر 12 کە ڕێدیەس 6 ئۆکێ ئەو یاوێتی ئێمە کە ڕێدیەس 6 ئێمە ئەم شتە بەکاری هێنین کۆنسترینت ئیکوێژنەکەی پێی دروست دەکەین باش لەم حاڵەتە چۆن دروستە بێ کۆنسترینت ئیکوێژن بە Pythagorean theorem دروست ئەبێت جەماعەت using the Pythagorean theorem چیەکەین ئەمە squared plus ئەمە squared دەکاتە hypotenuse this is the hypotenuse squared يعني چی h minus 6 هەمووی squared plus x squared equals 6 squared. Let's see now. لم حالتها يا جماعة we have to isolate one of them. يانوي x isolate كي يانوي h isolate كي. كما أسانتر بومن بيجومن x isolate كين أسانتر. زوريش أسانتر. كواتا x أكل يك لا به لروا أما هموي أبين لا يكتر. أبيته شيء أبيته x squared equals 6 squared شيء سيو 6 ناقصا h minus 6 هذا هموي squared. Let's expand this part, shall we? 36 minus أبيته شيء h squared minus 12h plus سيو 6. We distribute this negative by all three terms. شي من بدر شيء سيو 6 ناقصا h squared plus 12h ناقصا سيو 6 positive سيو 6 negative سيو 6 cancelable شي من بدر شيء بو من درجة ك x squared أكاتا negative h squared plus 12h يعني شي يعني 12h minus h squared. أو من هي بلام راست إما أبي بطاوتي أو x isolate كي x equals روتي روتي هردوك لا ورقين جا أسا exponential تاني من أبيت الروتي 12h minus h squared أو دوزي معنو يباشا الجمعة لوني بسيارك تاني أما بوشي يكسر كانسل بو أما نابي ببيت absolute value of x لم حالتها نخير بو لبروي x is a distance خوتان أبين أوتا x distance جمعة meaning distance بهيت شو نابي صفر بي بهيت شو يكيش نابي نيجاتيف بي كات اما بو بنيجاتيف اي كينو اگر ديستانس اگه خوي محل نيجاتيف بيت انها بوزيتيف اي كينو x equals root 12h minus h squared. So what do we get now? بيشارة مشترك جماعة اما وتمن اريا كاتا 1 over 2 base times height, right? 1 over 2 base اگه چيه 2x times height h جماعة أودو كانسلبن شي ما بمنتو x h ها اريا كمان كاتا x h بلام ام x h ناتوانين اما بين ديريفاتيفي اما ورجرين بو لبروي هيج فايدة كي نيبو من why جماعة we have two terms تولا دو تيرموا ناتواني بتشي يكي كان isolate كي انجا optimized value كي بدوزيو اما ديريفاتيفي اما ورجرين دو unknown ما نبيت دو unknown هیچی پێ ناکرێ جا ئێمە هەموو ئەو ئیشەی سەرەوەمان بۆ کرد هەر هەموو ئەمە و ئەو Pythagorean theorem و ئەو هەڵایە بۆ کردمان هەمووی هەتاوەکو x isolate بکەین to get x in terms of h. Now we have x in terms of h بالضبط دای ئەنەیتەوە ناو ئێرە ڕێک ئەو xە ڤالیۆکەی ئەمە نییە ڕێک دای ئەنەیتەوە ناو ئێبێتە چی بێتە h روتی 12h minus h squared. Now what do we do? أتوانين بproduct rule بيكين جماعة بلام إيشكل خمان قرستركين براسي إيشكل خمان قرستركين أتوانين شي بكين أتوانين بلين أو إريانيا إريا كاتا من h جنان روتي 12h minus h squared. اوكي جماعة اما اتش ناتوانين بلين اتش سكويرد لنا والروتا با اتوانين چکە وەکو پێشوو هەر وەک چۆن لێرە کردمان ئەمجارە عکسەکە ئەکەینەوە بۆ هەتاکو ئیشەکە بۆ خۆمان ئاسان کەینەوە بزانین چێ بێ h سکوێرد لەناو ڕوتە تەنها بە پۆزیتیڤ h ئەکرێتەوە ئەگەر بیکەینەوە بە پۆزیتیڤ h ئەکرێتەوە
هیچ بە هیچ شێوێ بە نێگەتیڤش ناکرێتەوە. هایت جۆرەگە لە دیستانس مەحاڵە نێگەتیڤ بێت impossible. کەواتە ئێمە چیمان هەبوو دووبارە یەکەمەوە hمان هەبوو ئەیکەنە h squared لە ناو ڕوت. لەم حاڵەتەیە we can do this only in these situations. لەبەرەوەی h هایتە بە هیچ شێوێ نابێ نێگەتیڤ بێت. اوكي مادام هەردووکیان لە ڕوتان we can combine them. ئەبێتە h squared distributed by 12h minus h squared. Let's write it all at once. ئەبێتە 12h cubed minus h to the 4. ئەوەمان هەیە جەماعەت. ئەنجا لە پاشەر هەموو ئەمەیە یەن چیەگەین؟ finally derivative وەرەگرین. derivative ئێمە بێتە چی؟ well it's going to be مادام ڕوتە derivative of inside چیە بالضبط؟ 36 h squared minus 4h cubed all over 2 times the root of هەمان شت بالضبط وەک خۆی نووسیەوە ڕوتەکە. اوكي سير طبعا بورن انا توزع بين اخواره تمام. جماعه او derivative كمان ورقرت we set the derivative equal to 0 خوتانا زانن هتاقو maximum value not maximum babbling let's we have to get the optimized value of the height بشوازي شو optimize كرابيت كاريا كمان بو maximize. اوكي لم حالتها تشيكين صفر يعني صفر لسيقة توين بلي cross product يكين ام بشي خوارو حموي ناميت ابدا چي ابدا 36 h squared minus 4h cubed equals 0. زرتاك we can factor out 4h squared لهردو كان 4h squared ديك factor يكين اما ابدا چي ابدا 9 وهي اما ابدا 9 minus h ليرا بس h كامينتو ليرا چي من factor كرد ليرة 4h squared man factor كرد ليرة 4h squared man factor كرد. yeah if you distribute it again you'll see الراس. جماعة لم حالتها يانا ويا h أكاتا 0 يانا ويا h أكاتا 9. جماعة آية h أكاتا 0 is this possible كهايتي triangle بكاتا 0 no impossible. كواتا we choose this أما ينهر لابا we choose this أو دوزي معنا finally اشتاق من دوزيوا h أكاتا 9 يعني شي يكسر توانين أما دانين وناو في إرياكا يكسر دانين وناو فانكشني إرياكا in terms of يعني بزن جماعة يانا توانين ليرة دانينو أما يانا توانين لو يسروج دانينو بالضبط همانشتو و هيتش فاليو كانيان فرق يانية by the way ريك همانشتو بابزانين وبزانم لما يداني نوزور أسان تدرسي بومان. So let's do it. Area maximum. أكادا شي h جاران روتي 12h minus h squared. طبعا ما هم h كان شين h كان area همويان optimized. Okay let's see h 9 ويا روتي 12 times 9 minus 9 times 9 which is يعني h squared 9 squared so 9 times 9. جماعة ليرة تواني اشتك فاكتور كين which is the 9 وايا ايه هبيتا تي تواني امنويا فاكتور كين هبيتا 9 times روتي 9 جعل لنا الروتكية 9 times 12 minus 9 اكريت اي ما بوهم حركه ما كرت لبروي 9 بيرفكت سكوير يعني شي يعني اقدر اسبنو سينو اي ماكسيمم تبيتها شي 9 تايمز او الروتينو يكسر توين دري بيني نبيتها شي بيتها سي تبيتها 9 تايمز 3 روتي دوانز ناقصنا دوانز ناقصنا قال شنو خويا منيتو بلام او نوي بيرفكت سكوير اي هينا دروا ابيد با سي ابيد با سي بقى بنوس يعني اوكي like this I guess. أبدا نو جاران سي جاران روتي 12 minus 9 which is 27 root 3 centimeters squared. Finally دوزي مانو انجا
the part you've all been waiting for, the shortcut. Shortcut يا جماعة area maximum بزانا بو shortcut forget everything we have done till now. Forget everything. area maximum أكاتا شي أكاتا 3 root 3 طبعا ما بلا بريكان جماعة يعني هروين أخوش أبلا بريكان أبتا 3 root 3 over 4 multiplied by r squared أبتا شي جماعة ما r رقمان شي بو الراديوس هالراس دخوله بسيارك over يقلي do you see يعني حسابك أويك كردو ما نهيج ما نكردو تهزا هر بس الراديوس ما عنده جيتو diameter دوان زيا الراديوس شاشة وايا اوكي الراديوس شاشة so الرجل جاتي وشاش دانيتو 3 root 3 over 4 multiplied by 6 squared يعني شي 3 root 3 over 4 جارني سي وشاش كأبيتا شي أو سي وشاش دابش تشوارا جيب كأبيتا شي جماعات أما أبيتا يك أما أبيتا no جارن 3 root 3 27 root 3 بزانت شن أحسن في اللي يتعزى كردمان شن خيرات ربا يقدر كردمان بيك جار 27 root 3 centimeters squared. That is it. 38. The result of this integral with respect to x what a dx equals g طبعا هم plus c كي لقلاها of course لبروي أما indefinite integral يا جماعة. This is an indefinite integral. أبي plus c كي لقلبي بشباب زين شيء كين ليريها جماعة. If you notice here أليرا we have تشتك x cubed over x cubed plus 1 sorry over x squared. We have a couple of ways of solving it. تشتك آسانترين شت أبيت بو مع جماعة. Easiest thing. آسانترين شت لم حالتي أويك split بكي split them up شون the indefinite integral أو fraction split كأبيتها شي أبيتها x cube لسر x squared plus يجلسر x squared dx لو أسانتر هي يا جماعة أبيتها integral the indefinite integral x cube لسر x squared أبيتها x plus 1 over x squared أو الزور إيشا كي أسانتر بتبومان dx أما أبيتها شي هر زور أسانا x شي ليكين أبيتها x squared over 2 تمام هي أما أو ما كرد أو أبيتها شي أبيتها x power 1 plus 1 over 1 plus 1 أبيتها x squared over 2 أي أمان تقدر لي أمان شو مرقري فيش هذا مشتك let's write it in a different way أتوني منو سين x power negative يجلس دواء عفوا negative do x power negative do integral k with respect to x أبيتها شي integral أما يعني أنت derivative أما plus يجيك دابشي أو باري so plus يجيك أبيتها x power negative 1 over negative 1 يعني شي يعني negative 1 over x do you see بوتي أو negative ما يبي يسر أو يجي مشكلة يعني x power negative 1 يعني شي يعني 1 over x negative 1 over x negative 1 over x كواتا أبيتها x squared over 2 minus 1 over x يكشت هي لبير تانتش plus c so this is the correct answer درجة كاملة 1 over 2 x squared I think yes this is it كويت جماعة بو تشيك كردنوا شون تشيكيتو أمشتا well derivative مورجرة أما derivative مورجرة بزاني بتشي يان هر أول ويك خو ما دوجما derivative مورجرة بزاني بتشي 1 over 2 times 2x minus أبيتا minus e negative 1 over x squared minus e negative 1 over x squared plus c كتشي constant derivative constant c صفر اوكي أما أبيتا x negative cancel من x plus 1 over x squared isn't this what we started with x plus 1 over x squared بارو والله خويتي this is exactly what we started with كواتا a is indeed the correct choice كواتا يمتي ما نكرر we split the fraction into two فتبو خماني آسان كينو لدواي أو it's just basic integration هيك يعني وقت واني derivative جوجي هتاكو أنسرك تشيك أما هالزور آسان هالزور زور آسان فيش هذا مشتك
بجرم مشتك let's check آية صفر لسر صفرة بونمنا أجر أما f of x ب f of صفر ورقن يعني f of limit يعني limit x to 0. Okay, let's take f of 0 which is direct substitution. أما direct substitution again. سر وبيتا صفر. بوتشي tan 0 is 0. Okay. Then what? وروش بيتا صفر. Okay. كوات أتواني بردام بين. شو بردام بين exactly? جماعة if you notice here we have the limit as x approaches 0 tan x over x. باشا limit as x approaches 0 tan x over x چية؟ يكا. A limit as x approaches 0 of cosine x چية؟ هبيج يكا. Now let's show it mathematically. The limit as x approaches 0 split يكين جماعة. We split them apart. Tan x over x جاران the limit as x approaches 0 of cosine x. أم بشو بيتا چي؟ It's a special trigonometric limit. The limit as x approaches 0 of sine يلخو tan هي x over x is 1. 1 multiplied by أما تشيه cosine صفر هاد direct substitution هيج مشكلة يعني cosine صفر تشيه 1 1 times 1 is of course 1. Very simple and easy question. هيج شيت يعني أوتا تنها split يانكا أما بتنيا أبتا يك أماش أبتا يك يك جاران يك هر يك كوتا برسيار بون فيديو. The result of this indefinite integral چیه؟ سمعت أليري أبي شتك بكار بينين ناوي u substitution. أوكي بو چی أمشتا بكاري هنين واي لبروي u كأم كوساين أجر ديريفاتيف كي ورجلين أبيتا نيجاتيف ساين إما بوزيتيف ساين كمان هي لسروا أبيتو زي manipulation بوبكين أما بكين بالنيجاتيف ساين تمام أتاوكو أخيرا كي هم مشتك أخم بيتو جان درشيت u substitution شونو زمعت let u equal cosine x وعادة أو تيرمي زن أو تيرمي ك لنا وشتيك معقدة يعني استبزان هم لدينومينيتر هم لنا سكوير روتها ديارة this is deeper if you understand what I mean. بويا أمان هلا بجيرين تمام إما قال لي الساين هلا بجيرين ناتواني بيكين honestly you'll see شكل دواي وأبي derivative ورقين أسا أقر u cosine x ب du so we take the derivative of cosine x which is negative sine x بلام طبعا شي with respect to x so dx. okay قيمة الأصلة by the way الأصلة du dx equals negative sine x أو dx ما بردوت أو لا أو ما بردوت شو. I hope you understand that. This is just extra information بوتقش نخوت. المهم جماعة لم حالتها ما تشبكين إما positive sign من هي ليلة إذا positive sign من هي okay we'll make this u باشا أبيتا 1 over root u بلام أما positive sign أبي بيكين بنيجاتيف sign شون نيجاتيفيك ليرة زيادة كين نيجاتيفيكيش ليرة زيادة كين هتاوكو هيتش لبهاو فاليوي هم انتجرالنا قرر شون أو دو نيجاتيفيك كانسل يكترقم right so إما نيجاتيفيك من ليرة دانا نيجاتيفيكش من لدرو انتجرال كدانا to keep the value of this the indefinite integral the same كواتا وتمن du أبيتا شي du أكاتا negative sin x dx أي أما همو يتشيه negative sin x dx لجاتي همو أما أنوسين du تمام ولجاتي cosine x أكاجنوسين u زين أبيتا شي أبيتا indefinite integral عفوا أو negative هم لويش عارف من negative indefinite integral of شتك أو أبيتا du so 1 over root u du طبعا جيشتنا إيرا أويتر سنة هيك ثانية فبيت النيجاتيف integral of 1 over root u يعني شي أجر أو u بين السر وبيتا شي بيتا u power negative يجلسر do du إيش تهيس ما نكردوها إنجا we take the antiderivative or the integral باب زين شي درجة بيتا النيجاتيف أما بيتا شي جماعات plus 1 يأكين دابش power كه so u power negative 1 over 2 أو negative 1 over 2 plus 6 يأكين دابش همان
باور يعني تشي جماعة ما تشي أما negative 1 over 2 plus 1 يعني u power 1 over 2 over 1 over 2 يعني تشي يعني 2 root u هذا وانا negative قال شو يعني خوي 2 root u باشا الرقم من دانا انا غيره بس هو negative فتان لبير نتشك be careful 2 negative 2 root u انجا جمعت بابي قرني نوا سر بها اصلي خوي يعني سر ترم اصلي خوي جز x اموت ما u اكاتا كوسايني x فات الرجل جات u بنوسا كوساين x بلام شتكتان لبير نتشي plus c and you got it negative do cosine x عفوا negative do root cosine x plus c choice d ليرة شي ماكر جماعة تنها u substitution يقبو okay also called تزخلك بيلن u du method right u substitution ها زور بقى أساني أقر بينيت ترمك يتيابو derivative كي هل لناو انتجرال كبيت أو أتواني بكاري بين تمام and that's it تا كاتي داتو واتان لقب